Demi-matinée, donc des pleurs, donc ce matin au Cameroun. Mes amis, Yaoundé donc tombé, bienvenue aux 20h. Qu'est-ce qui se passe donc au extrêmement? Ok. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Comme avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! Bonne année! Je vais vous expliquer qu'il y a trois groupes de personnes impliquées dans cette histoire. Ma vie privée est dehors. Je vis un tourment, intérieur comme extérieur. Je suis menacée au quotidien, harcelée au quotidien. Et tout cela parce que les élections arrivent. Maintenant, j'ai pas envie et je ne vous dis pas ça pour que quelqu'un se sente mal pour moi, pour que vous ayez pitié de moi. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça, vous ne pouvez rien y faire. Je vous dis ça pour alléger les souffrances et pour que la vérité, selon mon point de vue, soit dehors, peu importe ce qui arrive. Voilà. Bon, la dernière chose que je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte que les mêmes gens qui ont soi-disant infiltré ma vie sont les mêmes gens qui m'ont torturé mentalement pendant 8 mois, sont les mêmes gens qui ont mis ma vie privée dehors, sont les mêmes gens qui demain vont publier toute la chose et officialiser la chose et me mettre en tôle. Vous trouvez pas ça bizarre? Ça ne sont pas complots dans vos têtes. Pourtant c'est flagrant. Mon ex-petite amie congolaise, tu m'as bien mise à l'envers. Tu m'as bien marabouté. Tu m'as bien mis dans l'indem. Ton karma aussi va arriver. Chantez. Mesdames et messieurs, ce qui se passe aussi, c'est qu'elle vous dit, sa vie privée est mise dehors. Elle est mise dehors par qui? Quand Paul Biya était là, il n'y avait pas ça. Ce n'était pas dehors. C'est avec l'arrivée de Mbondayolo. Et ça, Mble avait averti Paul Biya. Mble était directeur du cabinet civil à la présidence de la République. Et Chantal ne l'aimait pas. À cette époque, Paul Biya voulait déjà nommer Mbondayolo directeur du cabinet civil. Mais Mble lui a dit, président, si vous le faites, toute votre vie et la vie de vos enfants sera dehors. Et ça, ce qu'elle vous dit là. Si moi je vous dis ce que Mbondayolo a craché, si je vous mets l'audio parce que, un bon jour, pendant le Covid, il m'appelle comme ça. Après, il me dit qu'il veut faire un démenti par rapport à ce que j'avais dit contre lui. Mais par la suite, ce gars a commencé à cracher. C'est là où j'ai su que Brenda était maintenue presque en otage. Où il me dit que non, c'est parce que Brenda ne peut même pas sortir, elle fait des dégâts. Et puis on craint que les gens de Cameroun la filment, ne lui fassent du mal et tout et tout. Mbondayolo n'a pas de réserve. Mbondayolo parle comme une pie. Et quand on envoie donc de l'argent à Mbondayolo, quand on donne de l'argent à Mbondayolo, parce qu'il y a trop de budget pour ces enfants-ci, c'est lui qui gère tout ça là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que je vous dis que s'il sort 50 millions, il va mettre derrière un zéro. C'est comme ça que Mbondayolo fonctionne. Et c'est pour ça que aujourd'hui c'était la totale. Parce que Chantal est en toute... On va y revenir. Mais comme je vous parlais du palais, du château, parce qu'il y a des maladies qu'on peut soigner. Mais comment vous pouvez comprendre que la fille du président de la République, admettons même qu'elle fasse une dépression. Mais les dépressions, ça se soigne en Europe. Il y a les psychiatres. Pourquoi la dépression de Brenda est incurable? Pourquoi elle continue à voir ceci et cela? Écoutez. Elle est belle, elle est grande.
Écoutez la maison. L'énergie est mauvaise. C'est presque comme si la maison est hantée. Ok, moi je dis la vérité. Tu ne peux pas faire tout un séjour là-bas et rester sans l'esprit dans ta tête. La maison où je vis, c'est la même raison pour laquelle dans la maison où je vis, si vous suivez déjà un story time sur mon TikTok, où je parle de comment je suis rentrée de boîte un jour et j'ai trouvé une parfaite inconnue, une femme dans ma chambre, vêtue de rose, couchée sur mon lit, à regarder ma télé. Je vous ai raconté comment tous les gens de la présidence ce soir-là ont dit qu'ils ne savaient pas comment elle était entrée, que les caméras étaient coupées. Je ne vous ai pas dit comment le but, elle était là pour recevoir. Cette femme était dans la maison pour nous tuer. Tout était fait pour que je rentre seule le soir à la boîte et j'allais rentrer seule. Dieu merci, Dieu sait comment il fait ces choses. Ma belle-sœur est rentrée avec moi. Vous imaginez, j'étais rentrée seule. Aussi, je ne demande jamais à mon gars du corps de vérifier l'appartement. Il le fait automatiquement, mais le soir, là, je l'ai déjà de laisser. Je me serais retrouvée nez à nez seule avec une inconnue. Qui sait ce qu'elle était venue faire? Apparemment, elle était là-bas pour me tuer. Sinon, pourquoi mettre une sorcière dans ma chambre? Une femme qui ensuite a été tabassée toute la nuit par des Mble, des militaires. Elle n'a pas coulé une seule larme. Ça, c'est quelqu'un de pas mal. J'ai eu plusieurs psychoses dans cette maison, parce que certes la maison familiale est belle, elle est grande, mais l'énergie est mauvaise. C'est presque comme si la maison est hantée. Ok, moi je vous dis la vérité. Tu ne peux pas faire tout un séjour là-bas et rester sain d'esprit dans ta tête. Il faut qu'il y ait une femme déposée dans ta chambre, il faut que tu disjonctes sans le consommer. Il faut que tu restes seul parce que tu as écarté tous tes amis. Que tu te retrouves à entendre des gens crier dans une maison où tu es censé être seul, que tu entends l'eau couler, que tu penses qu'il faut se laver alors que tu es censé être seul. Cette maison est belle, mais l'énergie n'est pas bonne. La présidence de la République du Cameroun a été cambriolée le week-end dernier, selon un communiqué du directeur du Voilà alors les choses de Mondayolo. Du palais d'Etoudi, résidence officielle du chef de l'État. Des individus non identifiés se sont introduits dans le bureau du directeur du cabinet civil de Paul Biya, Samuel Ayolo, pour voler des documents confidentiels. Une histoire de cambriolage rare dans les palais présidentiels du monde qui suscite encore de l'étonnement. Je vous invite à regarder cet élément de Raoul Christophe. Quand on dit tout le temps qu'au Cameroun, nous sommes tous nés avant la honte, c'est parce qu'on voit au quotidien des choses incroyables arriver sur nos yeux que personne ne peut expliquer. Après le phénomène de 2 staffs techniques pour notre équipe nationale, du jamais vu depuis que les Anglais ont inventé le football, voici venu le temps des cambriolages, des bureaux feutrés de la République. Et cette fois, les habitants du continent ont débloqué un autre niveau. L'on apprend que le cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun a été cambriolé. C'est sur YouTube qu'on entend très souvent des choses. Voici ce qui n'arrive que dans tel ou tel pays. Aujourd'hui, on dira malheureusement ces événements inimaginables qui n'arrivent qu'au Cameroun, là où on appelle désormais le continent. Cette fois, les habitants de ce continent autoproclamé ont débloqué un autre niveau de camerounerie. On dit qu'on a cambriolé le cabinet civil de la présidence de la République. N'ayons pas peur des mots, disons tout simplement qu'on a cambriolé la présidence. Avec toute l'armada de haute sécurité qu'il y a dans ce palais de l'unité. Peut-être le palais présidentiel le plus sécurisé de l'Afrique centrale. Ces cambrioleurs étaient-ils incarnés en oiseaux de l'horreur, dit les hiboux, ou portaient-ils des culottes au bon, ou alors c'est tout simplement un canular? On aurait bien aimé que ça en soit un, mais hélas, le continent est vraiment inexplicable. Comprenons-nous très bien et cessons de faire semblant. Cambrioler le bureau du ministre, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, c'est cambrioler Paul Biya lui-même. On dit que cela cherchait un document confidentiel. En réalité, c'est la nudité du président qu'il voulait. Ces chats des temps contemporains qui veulent de nouveau mettre dehors la nudité de nous, avant qu'ils n'imitent chats des temps anciens, ils devraient lire ce que la Bible a réservé à cet enfant qui tue. On va finir par croire que c'est lui qui a caché le 4e qui devait servir à crucifier le Christ s'était réfugié au Cameroun. Les voisins et les voisins des voisins vont nous regarder comment maintenant. Quelqu'un dira, bien on a l'habitude de faire ça ici. Et qui a eu quoi? À Angola et au Nord, on dit là-bas, en langue locale, Mble à Cameroun. Est-ce vrai que des individus se sont levés pour aller cambrioler la présidence de la République? Décidément, ils n'ont plus aucune limite dans la bataille des successions.
Regardez mon œil gauche. Avant le corona, j'ai vu mon docteur qui m'a dit que mes yeux allaient bien. A donné un nouveau traitement, plus léger. Il y a eu le corona. Il n'a pas pu voir si le traitement fonctionne avec mes yeux ou pas. Aujourd'hui, je demande à ces gens qui ont mes ordonnances, donnez-moi l'ancien traitement, comme ça je peux traiter mes yeux. Ils ne me le donnent pas en sachant que je peux perdre la vue et ce problème de pression oculaire. Tu as mis mes médicaments? Hein? Biya dehors. On veut un avenir, pas un musée vivant. Biya dégage du pouvoir. Pas ta maison de retraite. Dégage. Lui, si Brenda demande déjà que Biya dégage, qu'est-ce que les ministres pourraient donc faire? Mais surtout, cet élément que le technicien vous a mis, concernant le cambriolage, est-ce que l'enquête a abouti? Vous vous rendez compte que pour entrer à la présidence, vous allez traverser des barrières et que, à l'immeuble de Biya, pour accéder dans ses bureaux, l'ascenseur, personne d'autre n'a de code. C'est lui seul qui peut monter. À l'époque aussi, le contre-amiral Fidal. Mais en dehors de ça, il y a Mble, qui est le directeur du cabinet civil. Les codes, souvent, sont même désactivés. Comment quelqu'un pouvait quitter de l'extérieur pour venir cambrioler le cabinet civil? Parce que l'argent qu'on donne, l'argent qui est là-bas, il dit qu'on est venu chercher un document. Est-ce qu'un document reste posé comme ça? Il n'y a que des coffres là-bas. Qu'on venait chercher quel document? On a parlé de milliards disparus. Et l'enquête montre qu'il n'y a eu aucune infraction. On n'a pas forcé de porte. On ne peut pas faire les doublures de porte comme ici. L'enquête aboutit à quoi? Que ce sont les fantômes. Donc les fantômes ont volé aussi l'argent. Les fantômes que Brenda voit là. Vondayola préférait dire que ce sont les fantômes. Parce qu'on ne voit personne ni dans les caméras, ni ceci et cela. Les fantômes ont brouillé les caméras au palais des petits. Donc quand Brenda vous parle des choses, vous avez entendu qu'un palais présidentiel, encore celui du Cameroun. C'est-à-dire que l'un des palais les plus sécurisés d'Afrique, l'un des palais les plus chers, Caïd avait construit à 200 milliards. Comment on pouvait aller cambrioler là-bas? C'est là le problème. C'est-à-dire que Biya a mis des voleurs autour de lui. Et la situation de Brenda s'est beaucoup aggravée avec l'arrivée de Mbondayolo. Parce que Mbondayolo, c'est un voleur. Au moment où on vous parle, on vous dit qu'on est encore parti voler dans sa maison au village. Tantôt on vole à Bastos, tantôt on vole. On ne vole que des centaines de millions et tout. Mbondayolo gagne combien? Ce sont les sommes d'argent des caisses noires. C'est-à-dire qu'il est comme la cuisine de Biya. C'est lui qui doit s'occuper de ça. Mais le problème, c'est comme Mbondayolo, la seule chose qu'il fait, c'est s'occuper du vol. Et quand l'enfant dit que sa vie est dehors, je le confirme. C'est par professionnalisme que je n'ai pas diffusé l'audio de Mbondayolo. Parce que par la suite, quand je lui dis, je vais donc diffuser tel ou tel jour puisque tu es venu faire le démenti, il dit, hein? Il dit que non, il faut pas. Il faut que toi-même tu ailles parler. Je lui dis, mais bon, tu es malade. Mais tu m'as dit que tu faisais le démenti. Et c'est pour ça que j'ai mis donc enregistrement. C'est là où j'avais appris, avant de voir ces vidéos.
dire tout ce que Brenda faisait comme désordre là-bas. Mais comme moi, ça ne me disait rien, et ça ne me dit d'ailleurs rien, puisque professionnellement, je me suis dit que j'ai enregistré ça par inadvertance. Bon, il a dit ça, que démenti par inadvertance. Mais la famille Biya, si la famille Biya sait ce que Mondayolo raconte dehors, si cette famille sait, allez encore vous renseigner bien. Mble avait dit à Biya, si tu nommes le monsieur là, il va te mettre toute la vie dehors. Et comme il aime les métis, même ta femme, il va monter dessus. Mondayolo, le premier ministre que vous voyez là, Joseph John Bouté, il est parti dire à Joseph John Bouté que c'est lui qui a fait qu'on le nomme. John Bouté lui a donné de l'argent. Hein. Il prend de l'argent partout. Il détourne l'argent des enfants. Et comme j'entends là, à ce temps-là, elle-même elle a des milliards là-bas et tout, elle s'occupe de ses affaires. Brenda se retrouve donc sans père, sans mère, sans rien. Voilà. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Comment tu peux confier tes enfants à quelqu'un qui lui-même ne parvient pas à éduquer sa fille comme Mondayolo? Mondayolo est arrivé au palais. Comme ils aiment entendre que oh, c'est le frère de, oh, c'est le neveu de Gique. Mondayolo était en chômage quand il rentre de la France. Par la suite, il va hériter d'être du collège de son père. Un petit établissement là où il devient directeur. Mais il ne parvient pas à joindre les deux bouts. Quand on veut donc recruter les 1500 à l'université, les 1500 licenciés à la fonction publique, c'est là où sa tante, Tata Marie, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est-à-dire que quand la première dame meurt, et il y a une des cousines, bien nièce de Biya qu'on appelle Tata Marie, mais de son prénom Nyabe. C'est Tata Marie Nyabe à qui Mondayolo donne son dossier avec des faux diplômes dedans. Tata Marie Nyabe, à l'époque, sort avec le ministre des Affaires étrangères, Ferdinand Oluno, le vieux nègre de la médaille. C'est comme ça qu'on recrute donc Mondayolo. Mais comme c'est des affaires de boulot que machin, le village a fait ceci et cela, le vieux nègre lui demande que Monda, viens donc avec les diplômes que tu disais là. Il n'est jamais venu avec les diplômes. Mais comme Marie Nyabe, c'est elle qui prépare avant que Paul Biya ne se remarie, parce que c'est elle qui habitait avec Paul Biya. C'est elle qui préparait les nourritures du village avant que Paul Biya ne se remarie à Chantal. Donc, juste après la mort de Jeanne Irène. C'est Tata Marie Nyabe. Ah, Tim Mondayolo ne donne même pas un centime parce que l'autre les chiche. Il vole, mais il les chiche. Vous voyez comment Calix Béa la pleure? Il les chiche. Il vole l'argent de poche des enfants. Il vole ceci, il vole cela, il vole les terrains, il vole ceci. Donc c'est par cette proximité-là que c'est bon. Son père était... même pour Paul Biya savait que le père de Mondayolo lui-même, il parlait beaucoup. C'est-à-dire que quand il venait à Yaoundé, quand il rentre, Paul Biya était encore Premier ministre. Dès qu'il descend de la voiture, j'étais vraiment le président. J'ai même trouvé que la femme était fâchée. J'ai trouvé que la maison était ça. Il bavardait comme une pie. Mais malgré tout, Paul Biya a fini par prendre Mondayolo. Et voilà le résultat. Pourquoi il prend Mondayolo comme DCC? C'est parce que pour être là-bas,
Bondayolo, même quand il est parti au Gabon, quand on l'envoie au Gabon, c'est là-bas où il va donc élever un autre niveau. Il entre dans les Boka. Quand il est ambassadeur du Gabon, donc il développe d'autres choses. Un beau jour, j'avais eu un entretien avec lui, il me disait, ah, le président a dit que vraiment, si les sectes là, c'est comme une prothèse. Si tu marches bien, si tu as tes deux jambes, tu ne peux pas entrer dans les sectes. Mais si tu boites un peu, si tu ne tiens pas, c'est là où tu entres dans des sectes. Je lui ai dit, ah, il me dit que c'est le président qui lui a dit ça. Ah, ça, c'est une petite confidence. Parce que si je vous dis ce que le gars a dit, c'est vraiment. Il est tchon. Comment vous pouvez même accepter qu'un directeur de cabinet civil qui passe des nuits avec toutes les femmes, les hommes, qui soient vulgaires comme ça? C'est ça! Donc quand Brenda dit que sa vie est dehors, oui, elle est dehors. Et je vous parlais donc de la fille de mon aïeul, Laetitia. Parce qu'il se contente souvent de dire qu'il a fait des enfants là, l'enfant au Gabon avec une copine d'Ali Bongo. Comme il aime toujours passer derrière ses amis pour aller encore pointer. Donc vous allez même entendre au palais que on est en train seulement de parler de Bongo. Là, vous allez entendre que mon a fait. Quelle éducation on peut donner? Lui-même, sa fille Laetitia se trouve presque dans les mêmes problèmes. La fille de mon ami, Kathleen Laetitia, celle qui est partie mettre le nom là sur l'immeuble, le terrain de l'immeuble Écam. Elle est presque dans les mêmes problèmes. Comme Brenda là, c'est-à-dire que toujours des trucs qui sortent de la tête. Oh, maladie, il a fait ceci. Oh, les hommes qui s'enfuient. Demandez à mon d'ailleurs pourquoi l'office de lui Paul Montazé, c'est-à-dire comme Boulou, comme lui, comme eux, qui était avec sa fille. Which many saw that individual. They were not an insider, they were an outsider. Outsiders change the world. The richest man in the world today is Elon Musk, an outsider, born and raised in South Africa, traveled to Canada and to America, richest man in the world. Donald Trump was not a career politician. Left the business space, came into politics, and he's disrupting the world. A real alpha male. Most of you from southern Cameroon and La République du Cameroon that live in the United States, Canada or Europe, you are outsiders. That is why you act differently in these countries. You have 2 jobs, you have 3 jobs. That is why the conditions of our people back home grieves you, because of that outsider lens. I don't know how you turn around to support an insider in Cameroon, Issa Juma Bakari. You've forgotten who you are. The top 3 religions that controls this world were all founded by outsiders. Moses was an outsider, raised in the palace, but ended up in the back of a desert. Came back as an outsider to save his people. Jesus Christ was not in this world, came into this world, born and raised by a carpenter. He was not part of the ruling class of Israel. Founded Christianity. Muhammad was an orphan. He was not part of the elite class. Left Mecca to found Islam. Outsiders change the world. Donald Trump, outsider. Elon Musk, outsider. You missed this.
I'll bet on an outsider every time. They come in with a different energy. They are hungry for change. Now, when you look at an insider, you think they are best positioned to bring change. Some will say he knows the system. He understands the weaknesses of the president and La République du Cameroun. He can bring it down from within because he has walked with the system. Let me shock you. But that is not how international decision makers think. What they see is a senior insider who knew the system was broken, benefited from it for years, and then turned against his principal when power became available. That is what they see. Someone that was benefiting from the system. When they saw power, they turned against their boss. That is how international actors, leaders see this. To endorse that kind of leader sends a dangerous signal that it is acceptable for trusted insiders to study their boss, break ranks, and seek power. Most leaders would never publicly endorse that kind of president. Not because they defend corruption, but because they have institutions of their own to protect. If you run a government or a company, you do not reward senior employees for betraying leadership in pursuit of power. You didn't see it that way, right? You only saw Paul Biya you're trying to bring down. You didn't see this was someone working with his boss for more than 20 years. Whether the man is corrupt or not, if you realize he was corrupt, step down. Just 3 months you change. But because our mind is focused on those who have connections, those who know the system, we are focused more on Paul Biya. I separate Paul Biya's presidency from the Southern Cameroon's case mentally. You must be able to do this mentally to be stable, to understand how to function in an environment like this. If not, Paul Biya is the enemy, so everything that anyone does against him is right. That kind of a society, my brother. They asked Jesus, he said, give to Caesar what belongs to Caesar and what belongs to God to God. But he knew that his people were colonized by Rome and they were taxing their people every season. But Jesus Christ said that you separate politics from the jurisdictional claim of Southern Cameroon. Don't mix everything. That is a red flag anywhere in the world. To work for your boss, step down and say now you are the new boss. That tells us more about the character of some of our people than it does of Paul Biya. This Issa Juruma Bakari's candidacy, the way this election was run, tells us more about the character of some of our leaders and our people than it does of Paul Biya. That is the signal the world gets. So that means if I'm working with you, it is okay to break ranks. If someone is working in your business, they understand how your system works. It is okay for them to break ranks and go start their own company. This is the culture. It is everywhere in our community. That is why most businesses in our community can't stand, because of the spirit. So now you're working with people, you're watching them instead of being creative. So you try as much as possible to strengthen security than invest in agriculture, in technology, because you have to be watching the people.
If it's not fair, the system is not good, your people are in pain, anyone that serves for that government, step down. You've seen the pain that your people have gone through, step down. Don't wait during elections. You step down and claim, oh, now you can defeat the system. Anyone that has worked in that government can never be a true liberator to free you. And I will show you why. That is why I called this in the beginning the illusion of change. You never understood why. When I called this the illusion of change, some of you will say, oh, it's a hater, doesn't like Issa Chiruma Bakari. Oh, doesn't want the progress of those in La République du Cameroun. No. Leadership sees things different from how the average person sees it. The Bible says God looks at your heart. Man looks at the outward appearance. A serious insider who wanted reform could have stepped aside early, acknowledged complicity, and made mistakes. Forgive me, apologies accepted. Mentor the credible alternative. Like I said, there was one man among those people. I saw the fire in his eyes. But we come from a society where the one who says they know. Let me tell you something. If God ever uses the one that claims they know the system because they've worked for that system, if they succeed, it will be because of what they know. If you don't know why God always uses outsiders and not insiders, so that when you look at the story of an outsider, you say there is no way for this person to make it this far if God was not with them. He didn't have the connection. He didn't know anybody. He didn't have the money. That is the story we hear again and again in the Bible and throughout history. Every great leader, you look at Steve Jobs, you say this guy that was walking barefooted, he didn't have a tech career, college dropout, including Facebook. These stories always come on top because this is the kind of people that God uses. Always be looking for outsiders and not insiders. Now adjusting your lens so you can see correctly. He would have mentored someone if it was really about that change. I'm making this video so that you can calm down. I told you if I was the one, I wouldn't have declared myself president early. I would have waited for the results. The desperation was too much. You see, even the script that most of the oppositions have been using, from Maurice Kamto to Issa Chiruma Bakari, came from an outsider, Minjong Funzi in 92. That if you win, declare yourself president. They have been using that script till today. It is hard to be an outsider and fail. But if you are an insider, there is a high chance you can't help the people. I bet you. It's by design. You study history, you see these things. It's nothing to be stressing about. It's not something to debate. It's not something to argue. Most of the people, the people that have come from inside, most of them have been labeled traitors, Judas. You walk with this man, you step out and you do something else, you're a traitor. Marcus Brutus, oh, you betray Caesar. Most of the people that have come from inside, they don't really go far, or they end up becoming traitors. That is the story we hear again and again. Many just fail to study. I share this with you and I emphasize because for more than 65 years since we got independence, we haven't looked at ourselves and say, how do we prevent colonialism, prevent slavery and slave trade to never happen again? How do we prevent internal betrayal to never happen again so we can focus on more important things than watching each other? How? He would have acknowledged complicity, mentored a credible alternative,
and use his influence to support change without claiming the seat. That is a bold move. A bold move. I told you about a senior citizen in America who saw Charlie Kirk and said this young man has fire in his eyes. Charlie Kirk didn't have money, nothing. And he said, I'll pay your rent, I'll pay your flight, I'll arrange stages, you travel around America preaching to young people in universities. An old man was sponsoring Charlie Kirk. Do you know how many wealthy billionaires saw Donald Trump and saw the fire in his eyes and say, we will support you financially because you create a better working environment, a prosperous environment that our businesses will thrive in? Just like some watching me here, like, okay, this is somebody that you say, okay, what can we do? You empower someone like this. I'm teaching you what to do. And say, brother, we want you to focus only on this problem so that we can get to go back home someday. We can see our village again before we pass away. Southern Cameroons can finally be free. Some are not getting it. The script is right before you to succeed. They will be teaching. That would have signaled responsibility. That would have signaled reform. That one of those presidential candidates is acting in a certain way, like he understands this system, yet we don't know who is empowering this individual. But Issa Juruma Bakari had stepped down and said, I don't want to be part of this government anymore. What you're doing here is not okay for the people of Cameroon. Or he stepped aside for maybe 7 years, take a break and say, I'm not part of this government anymore. Reforms himself and then come back to lead. I'll bet on that. But again, as an outsider, it is much more better. I'll bet on an outsider every time than an insider. That would have earned trust as well. That is why he was too shaky. He came to Bamenda, said, I'm in contact with secessionists. All of those statements, I mean, you lose the trust of the Cameroon military, even though some will claim the military voted for Issa Juruma Bakari. You lost the trust of the elites in the Francophone zone in La République du Cameroun because they are the final authority. Just like America has the Electoral College. I told you in 2016, Hillary Clinton won the popular vote, but Donald Trump became president because they have leaders in the community Electoral College that will say, oh, we see what this man stands for, we see what this woman stands for, we will choose this man because we know he will do well for this nation. So they were observing. They watched his every move and they could arrive at the conclusion, even though the people voted, but we will maintain Paul Biya in power because of the way this man moved. After 3 months, he moved. After working with Paul Biya, now he's running against Paul Biya. He declared himself president. All of those moves, they say, oh, let's wait again for 1 week. And they saw many things he did. And they're like, no, Paul Biya should remain in power. And you think, because the people voted, no, he must be president. No, this kind of pure democracy doesn't work anywhere around the world, except in Africa. So I'm separating the jurisdictional question of Southern Cameroons from what is going on in La République du Cameroun. That whole system is rigged from Mamadou Ahidjo. Because some talk about the havoc done during the UPC era, and they forget that it came from the north. And if you had to punish people, most of the people who took the lives of the UPC fighters came from the north. From the same area Issa Juruma Bakari comes from. We have short-term memory. The West, they build systems and they make sure that they identify where the attack came from. And they never forget that. Not that you become enemies with those in the north, but you know this is where the attack came from. If you don't have that kind of mindset, to have long-term memory, to build structure, forgive people, but set boundaries, you're not ready for leadership. Let's keep talking like this and we'll go nowhere. So instead, what international observers saw was
a burden candidacy, a self-declaration of victory, and no visible transition plan. That is not confidence, that is instability, and the world will always prioritize stability because it reduces cost on their side. Because any instability, that means refugees will move into neighboring countries. Now the USA has to send aid over there, because when we are thinking of causing the trouble, we are not thinking about the effects, and we will take care of it. The global community will have to take care of that. It's not just about fighting. Like, people are agitating right now. Let's go and fight. Let me tell you something. There are some people I look at right now. If you have to bet again, even on the Ambazonian story, the way the story was framed and all that, I will not bet for our people to get into a war if these individuals are leading. Because leadership is everything, and our people don't understand that. Issa Chuma Bakari does not have what it takes to lead a revolution. And so you just want them to repeat the script of Ambazonia, where we've had poor leadership as well. Are you understanding? Step back, think well on what you're asking for. Poor leadership is a big issue. You tackle that first before you send people out. Every revolution succeeds because of leadership, not because the people were determined to go out there and riot and protest and put Issa Chuma Bakari in power. People often say insiders bring revolutionary change. History is more precise than that. Real system breaking change usually comes from outside. Nothing impacts an object like an outside force, not an internal force. Not people raised and rewarded by the system they claim to dismantle. Insiders learn how to survive systems. Outsiders imagine new ones. We think differently. I'm an outsider, and I love being an outsider because I'm able to see well and imagine new things. Patronage systems do not train builders, they train operators. So people that have been working in the system, they tell you they can dismantle that system. That system trains operators. Patronage systems, they don't train builders. So you step out, you'll be panicking. You don't have any guard. But an outsider knows how to survive without guards. You've been around this protocol your entire life. You think it's easy to be free without that protocol? It takes a lot of muscle. You have been trained differently. People like us are cut from a different cloth. You see the world differently because we have not been used to that protocol. Security guards everywhere, government to protect you. That is why many who succeed inside institutions struggle when they try to build independently. It is hard. That is why some even live abroad, go back home, start a business, it fails. But they were working for the same business here in the States. Oh, they ran the same business here, but the environment gave them that leverage to succeed. They were part of a machine, not architects of one. Breaking a system requires moral separation, structural vision, and patience. Rushing for power usually proves the opposite. Do you understand me, my people? This political analysis is separate from Southern Cameroon's jurisdictional question. I emphasize that for a reason.
because I see most of our people still caught up with the narrative of Issa Juruma being president. Detached from that, we have work to do in southern Cameroon. So we never mix the two. Who governs Cameroon is one issue. Whether Cameroon ever had lawful jurisdiction over southern Cameroons is another. Emotion belongs in mobilization. Law belongs in international forum. Make distinctions. When we confuse the two, we weaken both. That is why I call moments like this an illusion of change. Not because change is impossible, but because real change does not announce itself before it is ready. International system rewards legitimacy, discipline, and preparation, not impatience, not emotion, not familiarity with broken system. If we want different outcome again and again, we must learn to see what global leaders see. You must block yourself inside their lens so that you can see differently. You are an outsider. Any diaspora, you are an outsider. That's why you have 2 jobs. That's why you left your home country. America succeeds because this is a nation of outsiders, a nation of immigrants. This nation understands how to reward outsiders. And that is why creativity is abundant here. If we want different outcomes, we must learn to see what global leaders see. The game is not rigged. It's like soccer. If you train, you learn the rules, you play, you win. Those who did not train, those who did not learn the rules, they always blame the referee. That is the game of life. So what do? Since we were not born on the right side of town, we train, we learn, we stop complaining, we mobilize, we strategize, we discipline ourselves. That is the only way we succeed. If we want different outcomes, we must learn to see what global leaders see, not only what frustrated populations feel. Because in international politics, illusion delays progress, but discipline creates it. I hope this message sinks in. Share with a friend and a loved one. Click the subscribe button so that you'll be the first to be notified every time a video is uploaded. I'll see you in the next video. Southern Cameroon's crown of freedom, you have it. A first world nation in a third world continent, you have it. Put your mind to the process, cutting edge systems, you have it. With top tier strategy, I don't see us losing, you have it. With great institutions, one single vision, you have it. Make Africa stable for trade and worship, you have.
son apogée. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine.